Ayan na. So, sige. So, we will continue our discussion with the Lewis structures, no? And then later on, we will see that there are violations sa octet rule, no? Okay, so sige. So, ang gagawin muna natin is magnanaso rule pa tayo since yun yung alam natin for now. And later on, malalaman natin na hindi na natin kailangan gamitin sila, no? For some cases, okay? So, sige. So, maybe I can start with some other molecules muna. We'll start with resonance, no? So, asan ba yung part ng resonance ko? Resonance. Ayan. Okay, so let's draw the structure for ozone. This is the molecule that is present. Wait lang. Okay, so that is the molecule present in the atmosphere. Ozone protects us from the harmful UV rays of the sun. And ano yung itsura niya, no? So, for us to know the structure, let's do the NASO rule. NASO. In this case, wala tayong central terminal atoms, no? So, ano pwede gawin dyan? No? Pagdugtong-dugtongin mo na lang silang tatlo. Sir, pwede ba pa-triangle? Sasabog yan. Huwag ganyan. No? Pwede naman siguro, pero wag na. Kasi the closer your electronegative atoms are, mas magre-repel sila. Meaning, sasabog yung molecule na. Okay, so let's do the NASO rule for ozone. So, oxygen will follow the octet rule. So, that's 8 times 3. 8, 16, 24 electrons available. Oxygen has 6 valence electron. 6 times 3, 18 electrons. So, that's 24 minus 18, 6. Or 3 bonds na. Sige. So, that means we have to have 3 bonds dito na. So, 1, 2, saan ko ilalagay yung isa? Anywhere. Yan, yung pangatlo. Isin ko lang yung line. So, yan. Then, U, unshared, that is 18 minus 6 or 12. That's equivalent to 6 lone pairs. So, I will distribute the lone pairs in order to satisfy the octet rule, no? So looking at the leftmost carbon here, it already possesses 4 electrons around it, no? So may apat na siyang electrons around it. It only requires 4 more, no? So in the form of 2 lone pairs, octet na yan. In the middle oxygen, you have 6 electrons around it, no? And it will require 2 more, no? Para maging octet. So that's equivalent to 1 lone pair. And the rest of the 3 lone pairs will be placed on this oxygen sa dulo. No? Okay, so yan. Then let's check yung formal charge, no? So checking the formal charge, pwede i-box natin na ganyan, or if sanay na kayo, you will just visually inspect the molecule. Pero for now, for simplicity, para makasabay lahat, lagyan natin ng borders, no? So looking at the leftmost side, no? The leftmost side, oxygen, the valence electron is 6. So yung should ay 6. Yung have, ilan meron electrons dyan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? Remember, ang bilang dito sa bond, no? Dalawang electron yan. One is located at the other end. Yung isa nasa kabilang dulo, no? Okay, so yan. So may 6 electrons dito and 6 yung valence electrons ng oxygen, so that's 0. So this oxygen will not have any formal charge. No? The middle oxygen, however, ilang electrons meron sa paligid niya? 1, 2, 3, 4, 5. So 5. 6 minus 5 is positive 1. So the formal charge of the middle oxygen would be positive now. And sa last part, ang oxygen natin here, 6 dapat yung meron, 6 yung should. However, it contains 7 electrons around it, no? So 2, 4, 6, and 7. Yung isa yun sa bond, no? So 6 minus 7 is negative 1, no? Okay.
And there's nothing much we can do about this because parang lyrics yun ah. Yan. So, wala na tayong masyadong magagawa dyan. Kasi yan lang yung mga possible structure. No? Okay. Yan lang ba? Actually, may isa pang possible structure dyan. No? So, what is the next possible structure? Pwede, ilagay ko yung double bond dito sa kabilang side. No? Sir, parang parehas lang naman yan. Binaliktad mo lang na. Not really na. So, pwede kasi, yung double bond, instead na ilagay mo siya sa left, pwede siya nandun sa right na. So, these two molecules are equivalent na. When you say equivalent, similar sila na. Okay. So, saan lang nagkaiba? Sa location of the double bonds na. So, initially, our double bond is located on the left side, no? But now it is on the right side, no? So, what happened na? What just happened is that the the lone pair here, no? Yung lone pair, ginamit siya to form the bond, no? Gumawa siya ng bond, kaya nagkaroon ng double bond doon. And since pag nag-form yan ng bond dito, lalagpas na siya sa octet rule, magiging 8 na yan. What will happen is that this bond, no, is yung isa sa mga double bond, ilalagay niya dito kay oxygen sa dulo, creating the lone pair, no? So, yan. So, anong idea? Ang idea is that the lone pairs can actually form the bonds, no? And yung bond, pwede siya maging lone pair, no? If that movement of electrons is possible, hence we have the resonance structure. So, ano idea with the resonance structure, no? Our idea with the resonance structure is that the electrons can travel along the molecule, no? So, paano siya nagta-travel? It can travel from lone pair na magiging bond. Ayun, naging double bond siya. And yung bond, pwede siya maging lone pair, no? And that can happen vice versa, no? So, pwede yan magpabalik-balik, no? Mara, ito, yung lone pair dito, gagawin ko siyang bond. Itong bond, gagawin kong lone pair. Then, I will have this structure, no? And ulit-ulit yun, no? So whenever we have two equivalent molecules wherein the bonds are just moving and the lone pairs are just moving, then we say that molecule or that drawing is a resonance structure. Now, we will discuss this further in depth when we go to organic chemistry na. No? Actually, I have discussed this sa aking OrgChem tutorial class, yung pure organic chemistry talaga. No? You can watch my videos sa OrgChem class ko na yon. Andun yun sa playlist. Kaso, 3 hours kami parate every meeting. Ganun talaga kami kasi pag mag-aral na 3 hours kaming nagdadaldalan about OrgChem. But yun yung idea na. So, ano yung idea with the resonance structure? The electrons can travel along the molecules, along sa lahat ng bonds niya. Pwede ang lone pair maging bond, ang bond maging lone pair. Yun yung nangyari. Pwede rin naman yung lone pair maging bond, yung bond maging lone pair. Ito yung magiging itsura ng molecule. And so what's the idea with resonance structure? Electrons can travel along different atoms of the molecule. And they can form lone pairs or they can form multiple bonds. So yun yung idea with resonance structure. Another example would be carbonate, CO3. Ay, -2. Di ko na gagawin yung nasa rule dito kasi alam na natin na ang structure ng carbonate is this one. Sir, gagawin ba namin yung ginawa mong movement ng yung movement ng electron? Hindi na. Pinapakita ko lang talaga para at least nakita nyo, no, kung paano gumagalaw yung electron sa molecule. So, gusto ko lang ipakita na, pero hindi ko ipapagawa na. Sa OrgChem na mismo. OrgChem na lang para mas masaya. Dito na lang. Yan. Okay, so this is my carbonate molecule na. Okay, so ang sabi nga natin, no, we can move our lone pairs
pwede siya gumalaw, yung electrons, pwede gumalaw dito sa molecule na to, provided that the octet rule is still followed, no? So what if I decide, no, na itong lone pair na to, gusto ko siya gawing bond, no? So gagawin ko siyang bond. Ano mangyari kay carbon na to? Lalagpas siya sa octet, no? So ano pwede niya gawin? Pwede niya itulak yung isang bond para maging lone pair. So, syempre hindi ito yung itutulak niya, no? So hindi magre-resonate pag ganun, no? So itutulak niya itong isang may double bond sa kanya. So itutulak niya yung bond na yan para maging lone pair, hence creating this structure. So ano yung nakikita natin, no? What we can see is that the electrons, no, they can travel along the bonds, no. Yun. Yung lone pair, pwede maging bond. Ayun na yun. Yung bond, pwede maging lone pair. Ayun na. And that can happen multiple times, no. Pwede yan magpa-ulit-ulit, no. Kunwari, this lone pair naman, sinong lone pair kaya? Etong lone pair na to, kunwari, nag-decide siya na, uy, gusto ko maging bond. Ako naman, o sige, gawa ka ng bond. Ano mangyayari? Itong double bond dito, itutulak yan ni carbon pabalik kay oxygen para maging lone pair. So in turn, ang magiging itsura ng structure natin would be this one. Ikaw na ipapagawa sa inyo yung drawing ng movement ng electron. No? Sa orgchem na yan. Pinapakita ko lang ngayon para masaya. Okay. So yan. So ano mga pwede mangyari, no? We can use this lone pair to create double bond. Itutulak niya ni carbon yung double bond niya nung una para maging lone pair. So, kunwari itong oxygen to nainggit, no? So sabi niya ako naman, no? Sige, siya magfo-form ng double bond. Then itutulak ni carbon yung double bond dito para maging lone pair doon, no? Tapos ano pa? Pwede gawin is itong yan naman, yung lone pair niya, sabi niya, oh, ayoko na, gusto ko na bumalik. Gusto ko na maging double bond na. So, itutulak yun ni carbon again, yung double bond niya dito para maging lone pair, no? And then, we will have our original structure, no? So, ano yung idea ng resonance, no? The concept of resonance is that the electrons, no, can move along the bonds in your molecule, no? Pwede sila magpalipat-lipat. Pwedeng andito sa side lumipat, pwedeng andito sa side lumipat, pwedeng dito sa side lumipat, no? And they will still have the same formal charge, they will still have the same octet rule, no? So yan, susunod pa rin lahat, no? So yan, as long as you have equivalent structures, that means you have a resonance structure. Yun lang gusto ko i-point out, no? So hindi kayo gagawa ng ganyang arrows sa arrows, no? Saka na yan, no? Gusto ko lang ipakita na may iba't ibang version yung ating resonance structure. At ano yung point, no? Yun nga, yung electrons pwede gumalaw within the bonds, no? So that's pretty much that's everything that I have to tell for now about resonance, no? So yun lang yung resonance. More of that pagdating sa organic chemistry, no? So yan. So at least may pahapyaw na tayo. Okay. Proceed na ako with the last part, no? I mean, second to the last part. There are molecules, no, that were later discovered after the idea of Lewis, no, Gilbert Lewis. Kasi nung panahon ni Gilbert Lewis, that's around 1914, no, onti pa lang yung molecules na nadidiscover nila. Yes, marami ng atom, pero nag-i-improve pa lang yung science, no. So, as time passes by, mas lalong dumadami yung kanilang discovery, no? They find more complex molecules. And they found some more complex molecules that do not follow Lewis octet rule, no? So hindi na daw sumusunod yung mga molecules na yon sa octet rule. And there are some explanations about it, no? Kung bakit hindi na nila sinusunod si Gilbert Lewis, no? Ba't hindi na sila lumusunod sa octet rule? Okay. So, tuwing kailan magkakaroon ng violation sa octet rule, no? So, tatlong case lang yan. Number 1 is the incomplete octet. Number 2 is the odd electron molecules.
Number 3 is the expanded octet na. So we will just go by dito lang, mabilis lang to na. Okay. So when we say incomplete octet na, so these are the molecules in which your atoms cannot hold up to 8 electrons. Okay? So ano yung mga possible reasons why they cannot hold more than they cannot hold up to 8 electrons. The first reason is they only have s orbital. Anong example niyan? Hydrogen. So hydrogen, no, hindi siya sumusunod ng octet rule for the reason na it only contains an s orbital, no. So s orbital lang meron siya. So hindi kayang walo. So hanggang dalawa lang. So violation ng octet rule 'yan. Ano pa? Yun nga, bukod sa may s orbital lang siya, sometimes there are atoms na may p orbital but they do not follow the octet rule. Bakit? Kasi 'di ba sabi ko last time, kailangan pag p orbital magfo-follow ng octet na. Ito na ngayon yung exemption. Sabi nga nila sa chemistry, you learn the rules and you learn the violation about the rules. No? So, ganun ka-complex yung chemistry. No? So, alamin mo muna yung general rule. Tapos, alamin mo kung kailan hindi pwede gamitin yung rule. Di ba? Ang saya. So, yeah. So, ito, inaalam na natin yung violations. No? Okay. So, again, there are some atoms or there are some molecules in which may p orbital sila, but they cannot complete the octet. Bakit? Kasi number 1, they have metallic properties. Okay? So when we say metallic properties, I am pertaining to just some few atoms na. Sino ba yung may mga metallic property dito sa p orbital? Si boron, si aluminum, si silicon, so on so forth. Yung boron, silicon, something, semi-metal sila, pero still may tendency sila maging metal. No? So yun. These atoms are in the p orbital, yet they are metallic. So ano yung tendency ng metals? No? So metals do not like electrons. They will give off the electrons. No? So that means they do not like to follow the octet rule. Okay. So yun yung reason. Ano yung unang reason natin? Bakit hindi nila sinusunod yung octet rule? Bakit incomplete octet sila? Number 1 reason, s orbital lang yung meron. Yun lang. Kasi when you say if we have s orbital only, hindi yan mag-octet talaga. Wala nang space. Ano pa yung isang reason? The next reason is may metallic property yung atom mo. Such as these atoms in the p orbital na may semi-metal or metallic properties. Boron, aluminum, silicon, yun yung mga typical examples natin for that now. Okay. So, kunwari, nakalimutan mo yung ganong idea. Tapos, kunwari, tinuloy mo pa rin mag-NASU rule. Wala sa isip mo eh. Kunwari, naisip mo, ay, kailangan ko to i-NASU rule. Sige, bibigyan kita ng proof na hindi siya magagamit. Hindi mo magagamit yung NASU rule if incomplete yung octet. No? So, magbibigay ako ng example. No? So, ano example pwede? Let's say aluminum trichloride, AlCl3. NASU tayo ha. Ito yung patunay na hindi siya susunod sa NASU rule. Na. Okay, and needed. Let's say si aluminum, yes, nasa p orbital siya. So, ang intuition natin ay octet rule dapat yan. Si chlorine, nasa p orbital yan. So, sige, octet rule din yan. So, 8, 16, 24, 32. Available. Si aluminum nasa group 3. So, 3. Si chlorine nasa group 7. So, 7 times 3. 7, 14, 21, 22, 23, 24. 32 minus 24 cannot be, no? And then, 8, diba? Or 4 bonds. Mag-iisip ka ngayon, uy, mukhang okay naman, no? Ganito, magdodraw ka na ng skeleton, diba? So, kailangan may 4 bonds ka. Question, ilang bond yung kaya ng Cl? So, remember, yung Cl natin, di ba isang electron na lang kailangan nila para maging octet? So, that means it is only capable of forming single bonds. Hindi na siya pwede makagawa ng double bond.
bawal yun, no? So, yun, sumobra yung bond natin dito. No? So, pag nakita nyo yan, etong case na to, sumobra yung bond mo sa kaya ng atoms mo, that means this is a violation of octet rule. So, violation of the octet rule yan. Pag nakita nyo na sobra yung bonds kaysa sa kaya ng atoms. No? Again, group 7, isang electrons lang kailangan nila. So, that means they can only form one bond. Single bond lang yan. No? So, yun. So, violation of the octet rule yan. Another example would be BH3, Be. Si Be. Try natin si Be. Nasu. Boron is in the p orbital. Yes. Totoo naman 'yon. Wala tayong doon. Wala tayong wild reactions doon, no. Si hydrogen, nasaan 'yan? Nasa s orbital na. So dalawa lang, 3. 8 plus 6 14. Tama ba? Available. So 3 plus 1 times 3, 6. 6, 14 cannot be. Hindi, 8, di ba? Mas mahirap pa mag-arithmetic kaysa mag-calculus. Di ba? 4 bonds yan. Okay, so again, 4 bonds na naman. No? Papansin nyo, kapag sumusobra yung bonds sa kaya, violation yun ng octet rule. Again, how many bonds can hydrogen form? Di ba? Tigi-isa lang. So that means there is no room for the extra bond. No? So may sumobrang bond. That means this is a violation of octet rule. Violation yan. So wag ka na mag-effort pag ganyan. No? So ano yung pwede kong tip sa inyo? Ano yung pwede kong i-tip sa inyo para hindi nyo nagawin yung NASO rule? Sayang yung effort eh. Ganito ang tip. Pag nakakita kayo ng atom na beryllium, aluminum, boron, ano pa ba? Magnesium. Ayan, so yung mga ganyan. Pag nakakita kayo ng central atom na central atom ay beryllium, aluminum, boron, magnesium, wag niyo na ituloy. Wag na kayong mag-NASO rule. So sir, paano namin madodraw yung structure niya? Paano nyo i-draw yung structure niya? Since hindi na kayo magna-NASO rule, you will go back sa typical Lewis structure niya. No? I mean, yung simplest way of doing the Lewis structure. Paano yon? So let's say, balikan natin sa aluminum trichloride, AlCl3. So, para i-draw mo yan, hindi ka na magna-NASO rule. Ano na lang kailangan mo gawin? Represent the Lewis dot symbol for that atom. So, kung ilan yung valence electron niya, ganun yung dami ng dots. No? So, for aluminum, 3 dots yan. Kasi nasa third period siya. I mean, nasa third group. No? Group 3 siya. Si chlorine, 7 dots yan. So, ito yung basics na ginagawa nyo nung high school, di ba? Yan. So, yan. 3 chlorine. So, ano na lang gagawin nyo? You connect the single bonds, no? Para kayong, kunwari, kinder lang, no? Connect the dots, no? Ayan. So, ganyan na lang gagawin nyo, no? So, instead of doing the NASO rule, you can do the basic connect the dots, no? Yung pinaka-simpleng ginagawa natin nung bata tayo. Pinagdudugtong-dugtong na lang natin yung tigi-isang electron to make a bond, no? So, no more NASO rule kapag violation sa octet, no? So, the final structure would be Al, Cl, 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 dot, 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 dot. No? Just make sure that the atom na hindi nagva-violate ng octet rule will still have the octet na. Yung atom na hindi naman lumalabag sa batas, dapat octet pa rin siya. Yung atom na lumabag sa octet, yun, kahit di na niya sundin yun, okay lang. Okay, so yun. That's one violation. Again, let's summarize. What is the first violation? The first violation is that incomplete octet. Ano yung possible reasons? S orbital lang meron.
S orbital lang meron, or may metallic property yung atom. So, yan. So, sino yung mga atom na may metallic property? Boron, aluminum, beryllium, magnesium, no? So, they won't follow the octet, no? Feeling bakal sila, no? So, ayaw nila sundin yan, no? Then, so we can see this example, beryllium, boron, diba? 6 lang yung electrons around it. Ito, 4 lang yung electrons sa paligid niya. And that's okay, no? That exists, eh. So, wala na tayong choice doon. Nag-exist talaga siya. So, hindi na natin siya kailangan kunan ng formal charge, so on and so forth, kasi yan na yun. Wala na tayong magagawa dyan. Okay? So, ayan, no? So, that's the first violation sa octet rule. The incomplete octet. Pag s orbital lang meron, or pag metallic property yung atom. Kabisaduhin nyo na lang itong mga atoms na to. Pag nakita nyo yung atom na yan, isipin nyo, ay, may violation yan. Okay? So, yun yung shortcut. Do you have any questions? Pag may question, you can just raise your hand or gamit kayo ng mic, ha? Or pag clear naman, sige, proceed tayo. Okay, so you can use the meeting chat to raise your questions then. Okay, so that's the first violation, incomplete octet. Punta tayo sa second violation. The second violation would be the odd electron molecules. This is the question raised by someone, I don't know kung sino, pero may nagtanong nito eh. Sabi niya, Sir, sa A po ba, di ba nagnanaso rule tayo last time? Yung A po ba sa naso rule, kailangan always even number? No? Not really, no. Hindi naman. Kasi yun nga, may violation na naman tayo sa octet rule. The odd electron molecules na. So when you say odd electron molecules, yung nasosolve natin sa A, sa naso rule, we can use the naso rule here, ha? We can use naso dito. So pwede natin gamitin yung naso rule dito, no? Okay, so mamaya may shortcut ako kung paano nyo malalaman kung sino yung atom na may odd electron. Okay. So, ang idea dito sa naso rule is that, di ba yung A, kapag odd yan, ano na mangyayari? So, hindi siya divisible by 2, sir, di ba? Oo, hindi siya divisible by 2. Ano gagawin mo sa isa? No? Okay, so ganito. The extra 1 electron kasi, the reason kung bakit siya naging odd, that is used, no, para maging radical. Ano yung radical, no? These are electrons na mag-isa. Remember, yung electron mo, pwedeng, madalas may kasama yan, no? Tawag sa kanila, lone pair. When we say radical, yan yung one dot lang, no? So, one dot lang yan, no? So, saan nakikita yung radical, no? Yung mga radicals natin, we can see that on molecules, no, na nagkakos ng cancer, no? Mare, natamaan ka ng UV rays, no? Ang pwede gawin ng UV rays sa iyong molecule is tanggalin niya yung lone pair, tanggalin niya yung kasama niyan, magiging radical. No? Kaya maririnig nyo minsan sa pagkain nyo, radical scavenging molecules. No? Mare, mga gulay, sabihin doon, they eliminate free radicals in your body. Totoo yon, no? Hindi yung marketing strategy. Kasi legit yon. Yan. Kasi what happens over time is that our body, they create radicals talaga. No? One reason is that the exposure sa UV rays. No? Kaya bawal tayo magbilad sa araw masyado because that can cause radicals sa katawan. Hence, magkaka-cancer tayo. No? So another reason kung bakit may mga radicals din sa katawan is yun nga because of the diet, no? So on and so forth, kung ano naman kinakain natin, or kung saan-saan tayo exposed, no? So, those factors, no, can help form the radicals in our body. So, itong radical na yan, yung single electron na yan, that is dangerous sa katawan ng tao. No? Kaya we eat gulay para ma-scavenge ang radicals, no? To eliminate the radicals in our body. So, yan. So, salamat sa gulay, hindi pa tayo nagkaka-cancer ngayon. No? So, yan. Balik ulit tayo. So, sir,
Paano mo malalaman kapag odd electron molecules yan? Tignan nyo yung examples natin. Anong atom yung nandyan? Nitrogen. No? So, yun. So, usually, when you say odd electron molecules, expect na may nitrogen atom dyan. No? Siya lang kasi madalas talaga. No? So, siya lang yung madalas na nagpo-form ng radicals. No? So, paano, sir, namin i-drawing yung structure na yan? No? You will follow the NASU rule here. No? Pag may nakita kayong nitrogen, gamitan nyo ng NASU. Okay lang. Pag naging odd number yung available, okay lang yon. So, odd electron molecules yan. So, violation yun ng octet, no? You will not expect na makukumpleto yung octet, no? Pero you can still draw the molecule with the NASU rule. So, let's try these two examples, NO and NO2, no? Saan nakikita, sir, yung NO pati NO2? Sa gasolina. That's why nakakancer yung paglanghap ng maraming gasolina, no? Yun, may mga radicals kasi. So, yun. So, yun yung, yun yung, let's say, health importance ng topic na to, no? Na at least alam nyo na yung mga nitrous oxide, nitrogen dioxide, ito yung mga nasa hangin, no? Especially in polluted areas such as Metro Manila, no? Kaya yung mga dolomite, hindi, yung mga traffic areas lang. So they actually contain radicals, no? That's toxic to your health. Kaya mas madali magkasakit, mas madali mamatay kapag exposed sa pollution. May mga radicals kasi doon. Okay? So balik tayo, no? We see N, no? So nitrogen. So okay lang mag-NASU rule diyan, no? Pag ganyan. Kailan tayo hihinto sa paggamit ng NASU rule? Kapag may metal atoms, no? Yung boron, aluminum, no? So, yun. Huwag ka gagamit ng NASU rule doon. No? Pero itong N, although this may give you a violation sa octet, okay lang gamitan ng NASU rule to. Okay, so NASU rule. Okay, so for nitrogen, it will still follow the octet, dapat, no? So 8 times 1. Oxygen, it will really follow the octet, 8 times 1, so 16. Available, 5 times 1. Oxygen, 6 times 1, 11. Hala, paano na yan? Okay lang yan. Don't worry, hayaan nyo yan. Okay, so ganito. 16 minus 11. Continue lang pag naging odd number yan. No? So may technique tayo. 16 minus 11, 5, di ba? Okay. So pagdating sa shared electrons, makikita nyo 5. If we divide that by 2, magiging 2.5 yon. So paano natin i-interpret yung 2.5 bonds? No? No, there's no way to interpret 2.5 bonds. No? So ano gagawin natin? Ang gagawin nyo, magma-minus 1 ka dyan. 1, then 4. So, split mo yung odd number into two numbers. 1 and the remaining numbers. Na? So, yun yung idea. Okay? Ang dami nagko-comment sa Canvas. Section 4. Yung klase ko kanina. Okay, so anyway. So, yun na. So, ganito yung gagawin nyo. In case na you encounter the odd number for the shared electrons or odd number for the available, you can still continue using the NASU rule. Okay? So, gagawin nyo, you will split this odd number into 2. Yung isa ay 1. The remaining is the even number na natira. No? When you subtract 1 dyan. Ano mangyari sa 1? Yung 1, ito yung magiging radical. Isang radical lang parate pag odd number. How about the 4? These 4 electrons, yan yung gagamitin to create 2 bonds. Na? So, yan yung idea. Split mo yung odd number. Yung isa, that will be your radical. Yung 4 electrons, yun yung magiging 2 bonds ninyo. Okay? So, keep in mind ha. Iurong ko nga ito. Masyadong malayo eh. Ay, ano nangyari? Ayoko na. Basta dyan na lang. Okay, so ganun yung gagawin. Whenever you see
nitrogen and biglang naging addion, meaning nun may radical. Isa lang naman yung radical parate. No? So mag-subtract ka ng isa, one radical yon. Yung natirang apat, that you will use them to create bonds. No? So yun yung technique. Konti lang naman tong molecules na to. And usually ito yung dalawang yun. No? Kaya pinapakita ko na yung sagot. Okay, so you draw the structure NO. Then we have two bonds here. So connect natin sila using two bonds. Okay, so yung radical mamaya na natin ilalagay. Okay, so solve muna tayo ng U, unshared na. So yung unshared, that is A minus S. So that's 11 minus 5. 5 pa rin ha? Okay. So 11 minus 5, 6 no? Or 3 lone pairs. So I will distribute the 3 lone pairs dito sa molecule. So I will begin first with the oxygen. No? Always the terminal atom muna. No? So oxygen already contains 4 electrons around it in the form of double bond. No? So ilang pa kulang? 4 na. So ano lang yon? Dalawang lone pair, katumbas na. Then the remaining lone pair, I will place it here kay nitrogen. Sir, paano yung radical? Yung radical, ilalagay mo yon sa nitrogen na lang. Bawal kay oxygen, no? So, kay nitrogen mo na lang siya ilalagay. Wala na tayong choice eh. Diyan talaga siya ilalagay, no? So, if you're going to check if it follows the octet, it will not, no? Because of the radical, no? But make sure that the oxygen will follow. Yung nitrogen, kahit hindi na, okay lang yon, no? Kahit di siya mag-octet, okay lang kasi may radical. No? Unawain na lang natin na may radical siya. So, hindi na natin kukunin yung octet niya. Itong oxygen na lang yung kukunan natin ng octet. No? So, octet na ba siya? 2, 4, 6, 8. Octet na yung oxygen. So, wala tayong problema. Yung nitrogen, hindi siya mag-octet. And tanggapin natin yon because of the radical. So, wala na tayong choice. There are no any other possible structures. So, okay na yan. So, we're done with that na. And yan na yung structure niya. So, pag may nakita kayong ganyan sa quiz or sa midterms, at least alam nyo na yung structure na kay nitrogen yung radical na. So, ganun. Dalawa lang naman yan most of the time. Etong dalawa, yung NO2 pati NO. Kaya binigay ko na. Well, let's try NO2. Na. So, let's try NO2. Nasu. For nitrogen and oxygen, let's assume that nitrogen will follow the octet rule. So, as is naman yon. 8 times 1. Oxygen will follow the octet talaga. 8 times 2, 8, 16, 24 electrons. Available, that's 5 for nitrogen and 6 for oxygen. 6, 12, 12 plus 5, 17. If pag-add yan, ibig sabihin may radical. Pero kapag may charge to, you have to take into account yung charge ha. Parang yung last time lang. Pag wala yung charge, tas naging add yan, meaning may radical yan. Pag add to, pero may charge yon, walang radical doon. I-add mo yung charge dito eh. Na? So, wag kalimutan yung charges ha. This time kasi wala tayong charge, so no choice tayo. Okay? So, yan. Okay, so 17. Ano na gagawin natin? 24 minus 17. 7. 7, di ba? 7. Okay, yung 7 electrons, I will split that into 2. Yung isa ay magiging radical. And I will be left with 6 electrons or 3 bonds. No? So, yan. So, ganun. Split mo na agad. Yung isa magiging radical talaga yan. The other will be bonds. No? Okay. Then, 17 minus 7, that will give me 10 or 5 lone pairs. Okay, so, ganun lang. Then, again, assign a skeleton. Nitrogen would be on the center. And then, I have 3 bonds. So, kahit saan, okay lang. Okay, so yan. So, ito yung double bond, ito yung 3, isang single bond. So, I have 3 bonds na. Pwede rin naman dito, na. So, yan.
Then I will distribute my 5 lone pairs sa terminal atoms muna. So, oxygen dito, dalawa na lang yan to be octet. Oxygen sa left side, tatlo to be octet. Then, na-distribute ko na ba yung 5? Oo, na-distribute ko na. Okay, so na-distribute ko na yung 5 lone pairs. So what I'm left with is the radical, no? So again, yung radical, nilalagay natin kay nitrogen na lang, no? Ayan, may puyo siya, no? So ayan. So ayan. Yun yung radical niya. So ayan. The structure is done, no? Pero before you say na done na yan, you check the formal charges, no? Check natin yung formal charge. Oxygen here, should is 6, have ilan? 2, 4, 6, 7. So negative yung charge ni oxygen yan. Ito for finalization na lang naman to, ha? So negative yung charge ni oxygen dyan. For nitrogen, ano yung magiging charge niya? 5 minus 1, 2, 3, 4. Magiging positive charge siya. No? Yung oxygen sa right side, wala siyang formal charge. No? Okay, so that's my structure. Tapos na. No? And so there's nothing I can do about the radicals anymore. Kasi that molecule exists. No? And hindi naman inaasahan niya ni Lewis that time. So, wala tayong choice kundi tanggapin na lang na may incomplete octet na. So, tanggapin nyo na lang sa puso nyo na hindi siya mag-octet rule. Kahit sinabi natin dito, 8 yun. So, okay lang yun. That molecule exists. And that causes several deaths in the world, no? Especially in India. So, yan. Nag-exist siya. Okay. So, that's the second violation sa octet rule. So, again, we have incomplete octet. When we say incomplete octet, you have atoms with s orbital only, or your atom has a metallic property, especially yung mga metalloids such as boron and silicon, so on and so forth. No? So pag nakakita ka ng ganyang atom, wag ka na mag-NASO rule. Basta may makita ka na atom na s orbital, o kaya may makita kang atom na metal yung gitna, metal yung central atom, wag ka na mag-NASO rule. Ano gagawin mo na lang, no? Kaysa mag-NASO rule ka, i-draw mo na lang yung Lewis dot symbols, no? Na-discuss na ba sa lecture sa inyo yung Lewis dot symbol? Yung paano malalaman yung Lewis dot symbol? You just check the group ng atom, no? Pag group 1 yan, isang dot. Group 2, 2 dots. Group 3, 3 dot. Group 4, 4 na dot. Group 5, 5 dot. Group 6, 6 na dot. Group 7, such as chlorine, 7 dot. And noble gases, group 8, 8 dot. No? Okay? So, yun yung violations ng octet rule natin. So, yan. Patapos na tayo sa second part. No? So, yan. So, we have incomplete octet. Pag nakita mo yan, wag ka na mag-NASO rule. Sayang yung effort. No? So, mag-dot-dot ka na lang. Pag dugtong-dugtungin mo na lang sila. Tapos ka na. Okay. And the other one, yung isa pang violation is yun nga, add electrons. Pag nakakita ka na ng nitrogen, gamitan mo muna ng NASO rule. Pag nakita mo na ang available or the shared electron is odd number, hindi siya even number, that means isa doon ay radical. So, paano natin i-interpret yon? So, kunwari, yan, nakita natin, odd number yung available, odd number yung shared. Kunwari, nilagay mo na yung charge, pero odd numbers yan. So, that means yung isa doon ay radical, the other electrons will be used to bond, no? And then, yun, you continue drawing the Lewis structure as is, then you place the radical na lang on the nitrogen. No? Sa nitrogen, madalas nilalagay yung radical. And you're done with that. No? Ito, hindi siya octet. Okay lang. Wala tayong magagawa. No? Nag-exist yan eh. So, tanggapin natin na ganyan na talaga yung structure niya. And the last violation sa octet rule would be expanded octet. No? So,
Ano yung expanded octet, no? Ano ba yung basis ng octet? So, the basis for octet rule is that your atom contains S and P orbitals, no? Kaya may S and P orbital yan. But remember, onti lang yung atoms na S and P orbital lang yung meron. Pag tumingin ka sa baba ng periodic table, nag-e-exist na yung D and F orbital. So, ano implication nun? The more orbitals you have, that means the more capable your atom is at accepting electrons. So, sino-sero yung mga pwedeng gumawa ng expanded octet, no? Usually, the atoms that form the expanded octets are found in the third period and below. So, yan. Sir, asan dyan yung third period? Di ba ito first period? Ayan. First period yan, di ba? This is the second period. The second period atoms will always follow the octet rule with exception to boron and beryllium. No? So, kasi, yun nga, metallic property, di ba? Okay, so yun yung idea. Pero yung carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, octet rule yan, kahit ano mangyari. 3. Ito yung third period, no? Pagdating kasi sa third period, meron na yang mga d orbital. Etong mga tong nasa baba na yan. They already consist of d orbitals, no? So ano implication? Since there are additional orbitals, no, pwede pumasok yung mas maraming electron. That means they can accept more than 8 electrons. Pwedeng 10, pwedeng 12, so on and so forth na. So yan. So paano namin sir malalaman kapag kapag expanded octet na yan? So you can start with the NASO rule muna to check na. NASO rule. Kasi hindi naman always ganun eh. Check mo muna. For example, SF6. Try mo i-NASO rule muna yan. No? Ito more on trial and error talaga. No? Kasi sometimes sulfur can follow the octet rule. Sometimes it will not. No? Depende sa trip niya sa buhay. Yan. So, let's try the NASO rule for SF6. No? So, sulfur, that's in the p orbital. So, let's assume it will follow the octet rule. Fluorine, that is found in the p orbital as well. So, let's assume that it will follow the octet rule. Ang daming numbers. Kakalculate na ako. 8 times 6 plus 8, 56. Ang dami. 56 na. Then, available. Sulfur, that is in group 6 times 1. Fluorine, that's in group 7 times 6. Kasi 6 yung fluorine. 48. No? So, 56 minus 48, ilan yon? 8. No? Or 4 bonds. Ito ngayon, tignan nyo. Gawa tayo ng skeleton. Sulfur yung nasa gitna, syempre. Siya yung least electronegative eh. Okay. So, nasa gitna yung sulfur. The fluorine will be the terminal atoms. Look, no? Yung shared electrons natin, 4 lang. Kulang. Kasi kapag i-connect natin yung 4 na yan, may 2 atoms na hindi madudugtungan. So, magtataka ka, hala, paano to? So, pag ganyan, pag kinulang yung shared electrons, this is a violation of octet rule. So, yan. So, pag kinulang yung shared electrons to bond all the atoms, violation of octet rule yan. Okay? So, ganun. So, pag kinulang, ano gagawin? Ito yung technique with the expanded octet, no? Ayan, technique. Expanded octet. So, I advise you do the NASO rule muna, no? Ito, kailangan nyo talaga mag-effort dito muna, no? Effort muna para makita nyo, ay, bawal to. No? So, pag bawal yan, punta ka sa technique na ituturo ko.
So, ano yung technique natin? So, the first thing that you will do is to count all the valence electrons. Count valence electrons. Kapag may charge yan, kunwari may positive yan, isama mo sa bilang. Pag positive yan, that means kulang ka ng valence electron. So, magbabawas ka. Kapag negative yan, that means may sobrang electron. So, idadagdag mo yan dyan. No? Pero for the sake of this class, hindi na ako maglalagay ng ganun na. So, yung mga simpleng ganyan lang. So, kapag hindi gumana yung NASO rule, kunwari, kinulang ka ng bond, tapos may dalawa pang atoms na hindi mo pa nadudugtong, ganito na. You count the valence electrons first. Okay, so bilang tayo ng valence electrons. Sulfur, ilan kay sulfur? 6, no? Kasi group 6 siya. Ilan kay fluorine? 7. Kasi group 7 siya. So, ayan, add natin lahat. 48. Sabi 48 eh. Okay, so 48 electrons ang meron tayo. No? So, yun yung gagamitin natin to bond all the atoms. No? So, sige. So, pagkakuha mo ng valence electrons, proceed ka sa step 2. Draw the skeleton. Then, you connect terminal atoms. You connect the terminal atoms using single bonds. No? So, ganun muna. No, you draw the skeleton, then you connect the terminal atoms using single bonds. So, si fluorine, terminal atoms yan. So, yan. So, I have 6 terminal atoms. Then, what we will do, we connect them using single bonds. No? Yan. So, na-connect ko na sila lahat. Okay? So, yun. Ito hindi kaya gawin ni NASO rule. No? Okay. So, after connecting your terminal atoms with single bonds, rule number 3, deduct electrons used in single bonds from the total valence electrons in number 1. So, ano sabi nun? Babawas mo yung electrons na nagamit mo dito sa count mo sa taas. So, di ba, we have 48, no? Sa 48 na yon, we used electrons to form single bonds. No? How many electrons ang ginamit natin to form single bonds? Bilangin natin. 2, 4, 6, 8, 10. So, tigda dalawa, di ba? Remember, for a single bond, there are 2 electrons there. So, I use up 10 electrons to form single bonds, no? To form 6 single bonds. So, ilan na lang yung natira ko? So, I have 48 minus 10. Yan yung ginamit ko sa single bond. So, ilan yan? 38 na. Okay? Ano gagawin ko dito sa 38, no? Oo nga pala. 6 nga pala, no? 12 pala. Okay. 12. So, 36. Okay. So, ano gagawin mo sa sobra? Yung gagawin mo dito sa sobrang 36 electrons, use them. Use the excess. Use the excess electrons to make lone pairs. So, yan. You will use the excess electrons to make lone pairs. Okay, so I have 36 excess electrons, diba? Ilang lone pairs kaya ko gawin dyan? Divided by 2, 18 lone pairs na. So, that means I will have 18 lone pairs and I will distribute them dito sa terminal atoms. Okay? So, yan. So, again, saan tayo mag-start maglagay ng lone pairs? Terminal atoms first, na. Make sure you follow the octet of the terminal. Yung central, hindi na yan mag-follow ng octet. No? Yung terminal yung focus natin pag octet rule. Okay? So, for fluorine, this fluorine, how many lone pairs ang kailangan? Since it already contains 2 electrons, ayan na, sakop niya yun, di ba? So, may dalawang electron na siya around this atom.
That means it only needs 3 lone pairs na. So tatlong lone pairs na lang kailangan niya. And the same is true for the other fluorine atoms, no? So pare-parehas lang silang tigtatatlong lone pairs, no? So i-distribute ko na, no? Teka lang. Ay, ba't hindi nagkasya doon? Okay, so yan, nalagyan ko na ng lone pairs. Yung terminal atoms, so nilagyan ko sila ng lone pairs ay ano nangyari? So, yun. Nung nilagyan ko sila ng lone pairs, I made sure that the octet rule is followed. No? So, dapat may octet rule pa rin. Yung terminal, yung central, kahit mag-violate yan, wala na tayong pake sa kanila. No? So, okay lang yan. Basta yung terminal, okay na. Okay. So, nagamit ba natin yung 18 lone pairs? No? Let's check. So, this is 3, 6, 9, 12, 15, 18. So, we use all the 18 lone pairs na. So, that means, tapos na yung structure natin. Ganyan na yan. No more NASO rule. No? So, ganyan lang. So, ayan yung structure ng SF6. No? You have the sulfur with 6 bonds, with 6 single bonds. And yung fluorine, yun, nakakonect sila via single bonds. No? So, ayan. And yan yung violation sa octet rule. No? This is the third violation sa octet rule. The expanded octet. No? So sulfur is actually found on the third period. No? So kapag may third period, di ba, sa 3, energy level 3, anong orbitals meron? S, P, and D. So that means yung siguro yung extra electrons dyan sa D orbital pumasok, hindi sa P. No? And that's okay. No? Because that molecule exists. So wala na tayong choice doon. Okay. So again, so let's summarize everything, no? So summarize natin yung violations ng octet, no? What are the exceptions sa octet? Number 1, incomplete octet, no? Mas maganda kung magno-notes kayo, may bullet-bullet, no? So for incomplete octet, this is followed when s orbital lang yung meron yung atom nyo, or may metallic property siya. So, hindi niya kukumpletuhin yung 8 electrons kasi metals really don't like electrons. No? So, gusto nila less than 8. No? So, anong mga atoms yon? Beryllium, aluminum, boron, magnesium. Basta may mga metal. Na? Okay. So, wag na kayong mag-NASO rule dyan. No? So, wag na mag-NASO. Diretso, Lewis dot symbols. No? So, wag na kayo mag-effort dito sa NASO. No? Ano gagawin nyo? Lewis dot symbol. Yan, draw nyo yung Lewis dot symbol ng kada atom, then you connect the single atom, the single electrons. No? Pagdugtong-dugtungin nyo na lang sila. No? Just like that. No? Yan, so alam ko ito yung favorite nyo gawin nung bata kaya. No? So, yan. Nagbabalik siya. No? So, yan. So, the central atom will never follow the octet rule. Yun nga, kasi metal yan eh. Aluminum yan eh. Di ba? So, wala siyang choice. Okay? So, that's the first violation. The second violation is the odd electron molecules. If you have nitrogen, mag-NASO rule ka pa rin. No? So, you can still use NASO rule. If yung available electrons nyo, masa na yan? No. If the available and the shared electrons are odd numbers, that means yung isa doon ay radical. No? We represent radical as single dots. No? So usually we place the radicals sa dulo after placing the lone pairs. No? Lagay mo muna yung lone pairs, then saka mo ilagay yung radical sa nitrogen atom. No? And yan na yun. Wala na tayong ibang way to draw that structure. Okay? So, yun. Basta kapag odd number yan, tapos may nitrogen yan, that means you have a radical. No? So, yun lang yung idea. You can still follow the NASO rule. No? Okay, so yan. NASO rule pa rin dito. Then, third one, we have the expanded octet. No? So, if you have central atom that is in the third energy level, that means yung hilera nito,
Pag nasa third energy level yung atom nyo, etong, etong mga phosphorus, sulfur, chlorine, argon, and pababa, no? Pag mga third energy level, pababa na yan, medyo magduda ka. Baka may expanded octet dyan, no? So, how will you verify kapag may expanded octet sa third period, pababa, no? So, paano mo malalaman kapag mag-expanded octet ka dyan, no? So, you have no choice, no? Mag-NASO rule ka muna, no? So, kagaya ng ginawa natin dito sa SF6, no? So, nag-NASO rule tayo and we just found out that yung sabi ng NASO rule, 4 na bonds lang pwede, pero kulang yon para sa lahat, no? So, we cannot accommodate all the atoms, no? Sa central atom. So, kapag ganyan, violation ng octet rule yon because this molecule exists, no? Okay. So, nag-exist to, that means hindi natin susundin si NASO rule. Okay. So, ganun. If you have central atoms that are found in the third energy level, pababa sa periodic table, NASO rule mo muna. No? Kapag konti ang iyong shared electrons or konti yung bonds na nagawa mo or sumobra, no? That means hindi mo susundin yung NASO rule. Ano yung susundin mo? Itong technique na ginawa natin. So, ano yung meron sa technique na to? Number 1, you just count the valence electrons. No? So, i-add mo lang lahat. If may charge yan, include it here. No? Then, after counting the valence electrons, you draw the skeleton and then you connect the terminal to the central atom using single bonds. No? Ito yung skeleton natin. Our fluorine is our terminal atoms. Sulfur is the central atom. Then, we connected them all using single bonds. No? Then after that, you count how many electrons are used to create single bonds and you deduct it dito sa number 1. So that's 48 minus 12, 36. So ano gagawin sa excess electrons? Use them to make lone pairs. No? So yan, divide mo lang sa 2, you will have 18 lone pairs. Then distribute mo siya sa terminal atoms. No? Yan. Sir, paano kapag sumobra? Eh, this is central. No? So ganun lang yung idea. No? Terminal muna before central. Okay? And yan, you're done with the structure. No need to solve for the formal charge, so on and so forth. Yan na yun. As is na yan. Tanggapin natin nag-exist yan kahit may 6 bonds yan. Kasi nag-exist talaga siya. Okay, so those are the violations of the octet rule. No? So ngayon, ano gagawin natin? So I have 6 molecules here. And let's predict, no? Mag-predict muna tayo if violation sila ng octet rule or hindi. So I will start with aluminum iodide or aluminum triiodide. Anyone, is that a violation of the octet rule or not? Mag-violate kaya yan ng octet rule? Yes po. Oo, yes. Bakit yes? Kasi aluminum, metal yan, di ba? So again, metals don't like octet rule. Ayaw nila ng electron. So that means aluminum triiodide will not follow the octet rule. No? So, incomplete octet yan, no? So, lagay ko dyan, incomplete octet kasi metal yan eh. Okay, so that means, since this is incomplete octet because aluminum is metal, I will not do the NASO rule. Sayang yung effort ko. Ano gagawin ko? I will draw instead the Lewis dot symbol. No? So, ano gagawin ko? Lewis dot symbol na lang. Aluminum, ilang dots? 3. Kasi group 3 yan, di ba? So, 1, 2, 3. 3 dot. Si iodine, group 7 yan. So, ilang dots? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, sumobra. Dito pala sa baba. 7. 3 iodine, no? Okay, so yan.
So after drawing that, I will connect the dots, no? I will connect the single dots, no? To create the bond, no? And yan, I'm done. Tapos na yan. Ganun lang yun sa violation ng octet rule kapag incomplete octet. Yes po, kapag metal, incomplete octet agad. Okay. Ayan. Kaya, ayan, be familiar na. Pag nakakita kayo nito, beryllium, aluminum, boron, magnesium, incomplete octet agad yan. So, wag na kayong mag-NASA rule. Sayang yung effort na. So, tapos na tayo dyan. No? So, I will just finalize the structure. Sir, bakit may angles yung pagka-draw mo? Yun yung next topic natin after this. No? Tapos, pagtapos na tayo dito, mamamahinga tayo ng 1 linggo. Yay! No? Sir, wala kaming gagawin. Meron. Magkuquiz kayo. Kaya in-extend ko yung deadlines. No? So yan, if matapos natin lahat ngayon, edi yan, you have more time to review. Ako naman, I will have more time to create videos about this kasi malapit na yung midterm eh. So, kailangan nagre-review na tayo ng malala, no? So, yan. Malapit na kayo husgahan, no? Ng exam na. So, yan. So, that's my structure for aluminum triiodide, no? Tapos na. Violation ng octet rule kasi metal. Basta may metal, violation ng octet rule. Ito, BEF2. Is that a violation of the octet rule or not? Opo, violation. Bakit? Kasi beryllium is a metal. Okay, so basta may metal, violation. So since may metal tayo, do I have to do the NASO rule? Not anymore, no? Ayoko na mag-NASO rule kasi bakal yan eh. So wala na akong gagawing NASO rule. So gagawin ko na lang, I will draw the Lewis dot symbols. No? Beryllium is in group 2, so 2 dots. Fluorine is in group 7, so 7 dots. No? Then, I will connect the dots, the single dots, to form the bond. No? Okay? So, ano mangyayari? The final structure will look like this. No? Yan. So, tapos na. I'm done. By the way, I want you to observe no, that the terminal atoms will still follow the octet rule. Sino yung hindi magfa-follow ng octet rule? The central atoms. Look at iodine, no? Octet pa rin yan. 2, 4, 6, 8. Look at this iodine. Octet pa rin yan. 2, 4, 6, 8. Look at this iodine. 2, 4, 6, 8. So, the terminal will still follow the octet rule. The central will not, no? So, okay lang yon. Wala na tayong choice. That molecule exists. So, labas na tayo sa problema na yan. No? So, we're done. Number 3. Draw the Lewis structure for phosphorus pentafluoride. Is that a violation of the octet rule or not? Ito technique. Bigyan ko kayo ng tip. Pag nakita nyo that your terminal atom is greater than 4, violation agad yun ng octet rule. Tignan nyo ha. Tignan nyo dito. 6 yun, di ba? O ano nangyari? Violate niya yung octet rule. So again, ang NASO rule hanggang 4 na bonds lang. Hanggang ganyan lang kaya niya gawin. I mean, yun. So, hanggang 4 na atoms yung kaya niya i-accommodate for the central atom. So, since ito, it contains more than 4 atoms, lahat yan kukonekta sa phosphorus. So, this is a violation of the octet rule. Yun yung tip ha. Ano yung tip ko ulit? No? Tip, pag iisa lang yung central atom, tapos yung terminal atom, pare-parehas yan, violation agad yan octet rule. No? That's more than 4. Okay? So, keep in mind. No? Pero if you are not sure, you can still do the NASO rule. No? So, NASO rule mo, pag
Hindi ka, pag nakita mo na hindi nga pwede sa NASO rule, edi, ano na yun, expanded octet na. No? Okay, para sure tayo, gagawin ko yung NASO rule muna. Okay? So, ina-NASO rule ko muna para kung nagtataka kayo, baka pwede naman. Hindi pwede yan. So, yan. So, gagawin ko yung NASO rule just to prove no, na hindi gagana yung NASO rule dito. So, phosphorus is in p orbital. So, 8 yon. It will follow dapat the octet rule. So, 8 times 1. Fluorine, octet rule yan. 8 times 6, 48. Tama ba? Okay, so alam ko tama. No? Ayun, tama nga. No? 48. Available, 5. 7 times 5. 35. 40. 48 minus 40. 4. 8 pala. Or 4 bonds. No? So look, no? So 4 bonds lang yung kaya. Tignan nyo, ilang terminal atoms meron tayo? 5. So if I draw 4 bonds, malulungkot tong isa. Pag nalungkot yan, wala na. Susuyuin mo yan. No? So hindi nga pwede yung hindi pwede yung NASO rule dito. No? So ano gagawin natin pag ganito? Yung technique na sinabi ko sa inyo kanina. No? Okay, so again, ang shortcut ko dito is that pag tinignan ko yung terminal atom, pag more than 4 yon, tapos pare-parehas lang siyang atom, violation agad yan. Na? So yan yun. You will develop more recognition skills kapag nag-practice kayo sa textbook nyo. So yan. Sana yan lang. Pero ako binibigay ko na yung style sa inyo para gayahin nyo na lang. No? Kaya bahala. No? Pero pagdating naman ng quiz, dinadalian ko naman yung quiz. No? Okay. So yan, so this will not follow the octet rule. So ano gagawin ko? Yung technique for the expanded octet. No? So again, paano yung ginagawa yung expanded octet? You count the valence electrons. Phosphorus. So si phosphorus, 5 yan. Plus si fluorine, 7 times, ilan meron? 5. So that's 40 valence electrons. No? As ano gagawin ko? I will draw the skeleton. And so ayusin ko lang yung positions. Okay, so yan. So na-draw ko na yung skeleton. Then ano gagawin ko? I will connect the terminal atoms to the central atom using single bonds. No? Single lines. Then ano gagawin ko? I will deduct the number of electrons used to make single bonds na. So, ibabawas ko yun dito. Ilan yun? 2, 4, 6, 8, 10. 10 electrons, no? I use this to make 5 single bonds, no? Para sure tayo, para natatrack natin, no? Urong ko nga dito yung sa gilid. Ay. Ayan, so inurong ko na. So, ilan to? So, 30. 30 na lang yung natitira. No? So, anong gagawin ko sa 30 electrons? I will create lone pairs. No? Divide it by 2. That will correspond to 15 lone pairs. I will distribute the lone pairs muna sa terminal atoms. Pag may sumobra, central atom. Okay? So, sige. Terminal atoms muna. So, fluorine. Looking at fluorine, it already contains 2 electrons. So, it needs 6 more. 6 pa. Or 3 lone pairs na. So, lahat ng fluorine, lalagyan ko ng 3 lone pairs na. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dito na lang sa taas. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, so yan. The 15 lone pairs are all distributed to my terminal atoms. No? So, walang natira para sa central atom. And that's okay.
Okay lang yan, no? Okay lang yan. So tapos na yung structure ko for phosphorus pentafluoride, no? Again, the terminal atoms will follow the octet rule. The central atom, not necessarily, no? Okay lang yan. Okay lang kahit di siya mag-follow. Unawain na lang natin. Ayaw niya sumunod. Okay na yan. Sige. So, yan. So, sana habang nagsosolve ako, may mga nilalagay kayong tip, no? Mga technique. Okay. Siguro, gawin natin to. Sige, gawin na natin, no? Para tapos na. Okay, so arsenic pentafluoride. Would it follow the octet rule or is it a violation of the octet rule? I need your thoughts. Violation ba siya or pa-follow sa octet rule? Violation. Ano yung shortcut natin? Yun. Look at the terminal atom. Pag sobra sa 4 yan, huwag ka na mag-NASO rule. Sayang effort na. So, ganun yung mga technique. So, since alam na natin, may intuition na tayo that this is a violation of the octet rule, what I can do is, hindi na ako mag-NASO rule, ha? Ano yung gagawin ko? Count the valence electron. Count valence electrons. AS. Teka lang, hindi ko kabisado periodic table. 5. Okay, miss ako, hindi ko kabisado periodic table. Kasi sabi nga nila, hindi naman kinakabisado yung mga table, no? Kasi even ako nung high school, no, hindi naman sa amin pinakabisado yan eh. Sayang kasi. Ang kailangan sa periodic table, sinasabuhay. No? Palusot lang eh. No? Oo. Oo. So, ganun. Oh, mukhang parehas siya dun sa kabila, no? 40 din eh. As 5 din, no? So, alam nyo na yung mangyayari, no? So, AS. Asa, ulit-ulit lang yan, no? So, mauumay na lang kayo, no? So, I used 5 bonds to connect all the terminal atoms. So, 10 electrons yon. So, I'm left with 30. Again, yung 30 magiging 15 lone pairs yan. So, yan, no? Di ba? Mas mabilis. But again, pag hindi kayo sure, mag-NASO rule muna kayo. Patunayan nyo na lang sa sarili nyo na, na pwede to, no? So, ganun. Yan, so I'm done. Yan na yan. Xenon tetrafluoride. Hala, sir. Di ba si xenon ay noble gas? Opo. Bakit siya naging compound? Akala ko yung noble gas non-reactive. Opo. Opo din yung sagot. Because, ito, when your molecules become too big, no? I mean, the atom becomes too big, no? Yung grip nila sa last electron sa dulo, hindi na ganun kalakas, no? Bakit hindi na ganun kalakas? Because of the distance, no? Masyado nang malayo yung electrons. So, for the case of xenon, it just so happened na hindi na niya kaya hawakan yung mga atoms, ay yung electrons niya sa dulo. So, pwede siya mag-form ng chemical reaction. So, yan. So, yeah, xenon is one of the, I think siya lang naman talaga yung noble gas that can form compounds na. The other noble gases, hindi naman na. So, yan. Bakit siya nagpo-form ng compounds? Malaki na kasi siya. No? Hindi na niya kaya gawing stable yung ibang electrons niya. So, ayan. And nag-e-exist yan. So, wala na tayong dyan. Wala na tayong reklamo dyan. Nangyari na eh, no? Parang ganun na lang, no? So, let's check if this is a violation of the octet rule, no? Sige. Ano pwede natin gawin? Sir, 4 yan, no? Wala. Paano yan? Tignan muna natin kung kaya ng NASO rule. Tignan natin kung kaya ng NASO rule. Di ba yung technique natin, kapag more than 4, huwag ka na mag-NASO rule. Paano to? 4 to. Di try natin NASO rule.
Nasu rule. So, try lang, no? Ganun. Okay lang naman yan eh. Even ako, pag hindi ako sure, nagnanasu rule talaga ako eh. No? So, ganun. Okay, so xenon, fluorine. Sabi natin, octet na yung xenon eh. Pero sige, kailangan niya ng 8 para maging octet. No? Redundant, no? Si fluorine, ganun din. 8 times 5, 40. No? So, yan. Available for xenon, that's 8. For fluorine, that's 7 times 4. Calculator, hindi ko kaya. 36. Just to confirm, no, kung pwede yung nasa rule. Pag hindi, edi yung isang technique tayo. So, 36 electrons yung available. 40 minus 36, 4 or 2 bonds. Kita nyo, 2 bonds lang pwede. Malulungkot yung ibang fluorine. Malulungkot sila, no? Ayan. So, hindi sila magbaband eh. So, that means we will not use the NASA rule, no? Again, we can use the NASA rule just to confirm, no? Pag di kayo sure. Ayun, so na-discover natin na hindi pala pwede. Sayang effort. Okay lang. At least alam mo yung ano. At least alam mong hindi talaga tama, no? Sabi nga nila, okay na yung nag-try kaysa sa nagtuloy-tuloy lang. Okay, so yan. So, the NASA rule, yan. Trinay natin gamitan yung NASA rule yung xenon tetrafluoride pero hindi gumana. Eh di okay. Hanap na lang tayo ng iba. Marami naman dyan sa paligid eh. No. So, count valence electrons tayo. So, ilang valence electron meron si xenon? 8. Si fluorine, 7 times 4. Ilan ulit ito? 36 pala. Kalimutan eh, no? So, 36 na. Okay, so I will draw the skeleton, no? X, E, F, 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 F. Then, ano gagawin ko? I will connect them using single bonds. So, ilan yung nagamit kong electron? I have 4 bonds, so that corresponds to 8 electrons now. 36 minus 8. 28. Divided by 2. So, I will get ilang lone pairs? 14 lone pairs na. So, 14 lone pairs. So, I will start distributing my lone pairs sa terminal muna before sa central na. Kapag may sobra sa central. Okay? So, 14 lone pairs. I'll start with the fluorine. Again, it already contains 2 electrons. So, 3 lone pairs na lang yung kailangan. No? Ayan. So, kailangan mabilis na tayo mag-draw ng structure na para pagdating ng quiz or ng exam, perfect nyo na, no? So, may mga nakaka-perfect naman ng quiz, no? And that's very, sa part ko, satisfying yan, no? Na may nakaka-perfect ng quiz, no? Pag hindi naman nakaka-perfect, okay lang. Dapat perfect sa midterm, no? Sir, paano yan? Nobody's perfect. Adi, okay lang, no? Ano naman eh. Mahalaga, nakasagot tayo, no? Okay. So, ayan. So, I started distributing lone pairs to my fluorine atoms. Bilangin ko kung ilan na nagamit ko. 1, 2, 3, 6, 9, 12. May dalawa pa akong sobra. So, saan ko ilalagay yung dalawang sobrang lone pair? Sa central na, no? So, kay xenon. Dito na lang. Pwede yan, no? So, that means my central atom contains 4 bonds with fluorine and 2 lone pairs. And I'm done. Tapos na yan, no? So by the way, upload ko yung structures na pinagsusulat ko dito sa group chat natin after the discussion. Next one, sulfur tetrafluoride. Fluoride. Fluoride. No? So, will it follow the octet rule? Will it follow the NASA rule? Di ko sure kasi 4 yan, no? Di ba ang technique natin pag 5, violation na. Di ko sure. Di NASA rule. Pag hindi sure, magnasu. Ay, ano nangyari? Okay, so ganun. Pag hindi sure, magnasu. So pag napatunayan yung mali, maghanap ka na ng ibang paraan na.
So sulfur, let's assume that it will follow the octet. Si fluorine, magpo-follow talaga ng octet, no? So, ilan to? 40 again, no? 8 times 4 plus 8, parang 8 times 5 yan. So, 40. Available, sulfur is 6. Fluorine is 7 times 4. Kakalkyo ko na yan. 34. So, 40 minus 34, 6 lang or 3 bonds. No? So, my 3 bonds will not be able to accommodate the 4 fluorine atoms. So, I can say, I will not use the NASO rule because 3 lang yung kaya eh. Okay. So, burahin ko na yan. No? Okay lang ganito na mag-trial and error. Maganda na yung sure. So, yan. So, since hindi pwedeng NASO rule, I will proceed with the technique for the expanded octet. Count valence electrons. Sulfur, 6 yan. 7 kay fluorine times 4. Ilan ulit ito? 34. Kalimutan. So, 34 pala. Then, ano gagawin? I will draw the skeleton. Gitna yung S, yung F sa terminal. Kasi mas electronegative yung F, di ba? Then, ano na gagawin? Single bonds na. Single bonds. So, minus 8 kasi I have 4 bonds, di ba? So, ilan yung 34 minus 8? 26 na. Gagawin ko tong lone pair. 13 lone pairs katumbas niyan. Okay, so I will distribute the 13 lone pairs sa terminal atoms muna. So, tigta tatlo kada fluorine. Alam niyo na kung bakit. Octet rule. For the terminal atom, they will follow the octet rule no matter what. Yung central atom kahit di na, okay lang yan. Yan. Ilang electrons na nagamit ko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 12 na. May isa pang lone pair. It is a central atom na. Okay, so yan. So, my structure is done. My sulfur is connected to 4 different fluorine atoms and I have 1 lone pair kay sulfur. And I'm done. Tapos na. Okay, so we're pretty much done with the violations ng octet rule na. That means malapit na tayo matapos. No? Teka lang, buksan ko lang ilaw. Ayan, para ako nasa langit yan. Ayan, so we're done with the violations sa octet rule. Again, I will send you the screenshots of all this mess. No? Pagbigyan nyo na yung sulat. No? Mas gusto ko yung ganyan kaysa sa PowerPoint. Para kunwari Khan Academy lang tayo. No? And again, no, mag-upload ako ng YouTubes about this kasi mahaba to eh. So, kapag natapos natin to this week, magpapahinga tayo next week. Although, not really pahinga, wala lang tayong sessions, no? Wala tayong regular class discussions. Instead, ang gagawin natin is yun nga, kayo, I will give you time to answer the quizzes. Ako, gagawa ako ng mga videos for the midterm exam, no? Para dumami na rin yung views ng channel ko. Ganon. So, yan. So, anyway, we're done with the resonance. What do we know about resonance again? So, when we say resonance, that is the movement of electron sa iyong molecule. No? So, yan. So, the electrons can move around the atoms in your molecules. No? And they will give you equivalent structures. No? So, yan yung resonance. No? And what else? We discussed the violations sa octet rule. No? So not all molecules follow the octet rule for the reason that it just so happened na hindi niya sinusunod na. They existed and wala na tayong magawa masyado. So, yan. So we have to devise ways in order to draw them. No? So paano uli natin nalalaman kapag violation ng octet rule? Number 1, incomplete octet. Pag s orbital lang meron or metal. Ano ginagawa kapag ganyan yung case? You draw the Lewis dot symbol and then you connect the dots na lang. Just like this. No? Very simple. Basta may metal, ganyan lang gagawin. Wala nang octet-octet rule.
add electron rule or the add electron molecules. Pag may nitrogen, magduda ka, pero use NASU, no? Gamit ka ng NASU. Pag gumamit ka ng NASU and you found out na odd number yung available, pati yung shared electrons, that means yung isa doon ay radical. Okay, so dito sa odd number, ibawas mo yung isang radical. Then yung even number, yun yung magiging bond mo, no? So, ganyan. So, nilalagay yung radical at the end, no? Ilagay mo muna lahat ng lone pairs, ilagay mo lahat ng bonds, then saka mo ilagay yung radical. Kanino madalas? Kay nitrogen. What do we know about radicals? These are highly reactive molecules. They can cause cancers. No? That's why we are advised to eat gulay. No? Our gulay, mga prutas, no? They have molecules that destroys radical. No? So, yan. Yan yung mga radical scavenging molecules. No? Kaya yung kumain ng gulay, pag hindi kumakain ng gulay, delikado kayo dito. Na? Okay. Tsaka iwas sa pollution kasi yung exhaust ng gasolina, naglalabas yun ng NO2 minsan or NO. Ayun, may radical. Oh. Pag pumasok yan sa lungs nyo, nako po, no? Baka magka-cancer kayo. So, ingat. No? Then, last one, octet rule. I mean, the expanded octet. Kailan nagkakaroon ng expanded octet? If your atom can hold d orbitals or the f orbitals. So, saan ba nagkakaroon ng d orbitals? Starting sa third period. Diba, again, in the third energy level, you can have sp and d orbitals. First energy period, S lang. Second energy period, S and P. Third energy period, sp and d. No? So, for you to draw the expanded octet, you may want to do the NASU rule muna, kagaya ng ginawa natin dito sa dalawang examples dito. Hindi natin sure, so nag-NASU rule muna tayo. Then, pag na-realize mo that NASU rule will not work out, you can do this technique. No? You just count the valence electrons, you draw the skeleton, you connect the terminal to the central using single bonds, then ibawas mo yung nagamit mo na electrons doon. Then the remaining electrons will be used as lone pairs. No? So, yan. Then, tapos ka na. No? So, that's everything about the violations ng octet rule. Last part, molecular geometry. So, for this lesson, magwe-website tayo. No? So, I will comment the website dito. Kinoment ko na siya kanina pero syempre natabunan. Ko-comment ko ulit. Tapos may ibang website na lagay ko na. Ayan. So, I want you to save that website. Hindi ko naman yung website. Nakita ko lang yan kanina. No? Naghahanap kasi ako ng app. Then, I came across with this website and natuwa ako. No? So, ano meron? So, this is our atom. And these are the atoms around the central atoms. So, yung mga terminal atoms, diba? Dumudugtong sila. Ano napapansin nyo? Ang cute, sir. Model. Model lang muna. Model lang muna tayo. Concept muna tayo before tayo mag-grill molecules. No? Ay, ang galing. Ay, meron na palang ganun. So anyway, model muna tayo. Okay. So what do we know about atoms, di ba? So ang drawing natin kasi dito, tignan nyo, ang drawing natin dito sa paper ay 2-dimension. Ano ba yung reality? We live in a 3-dimension world, no? 4-dimension actually if you include time, no? And there may be more than 4 dimensions outside the universe, no? We don't know. Sino makakaalam? Di rin natin alam, no? Pero yung idea, we live in a 3D world, no? That means our molecules should exist in 3D shapes as well. Parang tayo, no? Because if our molecules in the body, they do not show as 3D, edi dapat yung katawan natin kasing flat ng papel, flat lang yan. Pero hindi may kanya-kanya tayong curves, 'di ba? So, bakit? Because our molecules are 3D, no? So, ibig sabihin 3D yung magagawa niyang tao. 3D yung magagawa niyang organism, no? So, that means our drawing of the structures here are all incorrect. Mali lahat ng drawing natin na yan.
Tama yung connection, yes. Pero when it comes to the geometry or the location of the atoms in 3D space, mali siya na. So, inassume natin na 2D lang yung space dyan, di ba? Ayan na. So, anong kailangan natin malaman? We have to know the VS EPR model. No? So, anong kwento ng VS EPR model? I call it VESPER eh. No, despite it being VSEPR. No? VESPER tawag ko dyan. No? So, what's the idea about the VESPER or the VSEPR or the valence shell electron pair repulsion model? So, anong idea dito? No? Remember your atoms, they contain electrons. No? What's the tendency ng electrons? Ang electrons, pag pinagdikit, parehas ng charge yan. So, ano mangyayari? They will repel. No? In molecules, remember, pinagdugtong-dugtong natin yung different atoms. And different atoms, they contain different electrons. The electron clouds of those atoms, they can interact kasi. No? Pwede mag-interact yung electron clouds ng isang atom at sa kabilang atom. Paanong interaction? Repulsion. No? Ayan, kaya may repulsion doon. No? So yun, the idea is that our atoms, they consist of electrons and electrons repel. So that means as they repel, mag-orient sila in certain shapes para ma-minimize yung repulsion. No? Parang kayo lang yan ng enemy mo. No? Ano yung orientation nyo? Para hindi kayo mag-away. Maglalayo, di ba? Kaya, may ibang bansa ka na lang. No? Lang rich. No? Pero yun yung idea, no? Lumalayo yung parehas negative. No? So, ganun din sa atoms natin. No? So, our atoms, no? Yung electrons ng atoms, no? Pag pinagdikit mo yan, magre-repel yan. So, mag-a-adjust sila. So, mag-a-adjust sila in order to lessen the repulsion. No? And the VSEPR or the VESPER, this tells us about the geometry or the shape at which you can find your electrons in your molecule. No? So, ito yung mga different shapes. No? So, we can have shapes na linear, we can have trigonal planar, we can have tetrahedral, trigonal bipyramidal, and octahedral. No? Sir, kailangan ba kabisaduhin yan? Oo. Anyway, ang good thing naman with online class, pwede kayo tumingin sa notes nyo eh. O, diba? O, diba? So, tingin tayo dito. Kunwari, I have two atoms. Pag dikitin ko sila, ano ginagawa nila? Nagre-repel sila, diba? O, ayaw nila magdikit. Bakit nila ayaw magdikit? Kasi remember, may electrons yan, no? So, kahit anong gawing pilit ko dyan, magre-repel sila. So, yun yung idea. May electrons yan, so magre-repel sila. So they will assume certain angles in which the repulsion is lessened. No? Mababawasan yung repulsion. No? Yun. Para hindi sila mag-away. Natuwa eh. No? Uy, cute na. Kaya nung kanina na-discover ko tong website, tuwan-tuwa ako, ganun ako nung ganun din. So, anong idea, no? Our terminal atoms, they are oriented at different angles, no? In such way na we can minimize the repulsions. No? Okay, so ito yung first case. No? Balik tayo dito. Explain lang muna natin yung mga electron geometry, no? Or the molecular geometry. So if we have two electron pairs, ano lang meaning nun? May dalawang atoms or dalawang lone pairs na nakakonekta sa central atom mo. That means the geometry is linear. No? Balik tayo dito. If we have two electron groups, no? Ayan, may mga electron groups tayo. It could be atom or lone pair. Pag may dalawang electron group dyan, ang best angle nila para hindi sila mag-repel ay 180 degrees. Kasi pag pinagdikit natin yan, magre-repel sila. Diba? Ayan, cute, diba? Point. Oh, diba? Ayan, so magre-repel kasi sila pag pinagdikit mo. No? So the best angle for them not to interact would be 180 degrees. No? And that means it will assume a geometry of linear. No? Linear yung geometry niya. Okay? So, isang straight line lang yan. Ano example niyan? Beryllium fluoride. No? Saan na yun?
Yan. So ito, beryllium fluoride, look, no? So this is our central atom and it has 2 electron groups, no? When we say electron groups, it could be atoms, no? So may dalawang atoms dito. So the best way to lessen the interactions nila, kasi look, may lone pairs, oh. Ay, magre-repel yung mga lone pairs na yan, no? So the best way for them not to interact with each other is to be separated by 180 degrees, no? So maghihiwalay sila at 180 degrees. And yan yung kanyang geometry. So yan yung shape niya. Okay? So let's add another one. Tatlo na yung nakadugtong sa central atom. Okay, so if we have 3 electron groups that are connected in our central atom, ano mangyayari? They will be separated at an angle of 120 degrees na. Kasi pag pinagdikit-dikit mo yan, magre-repel sila, di ba? Di ba? Ang cute-cute na. So, yan. So, kahit anong gawin mo pagdidikit dyan, maghihiwalay ang mga yan and they will assume the shape of 120 degrees na. So, para silang triangle, no? Ay, Illuminati, di ba? So, the shape is called the Trigonal Planar. Trigonal Planar yan, no? So, if you have 3 electron groups, Trigonal Planar ang kanyang geometry, no? So, yan. So, hindi na pwede pagdikitin yan kasi magbabounce yan, no? So, yan. Sir, paano kapag 4 na? Okay. Pag 4 na, dito na mag-start yung 3D shape natin, no? Okay, so yan na. Pag 4 na yan, what we can see is that the atoms will arrange in 3 dimensions na. So magti-3D na siya. Kanina flat lang eh. 'Di ba kanina ganyan lang, flat. Tapos ito, another flat na. Pag naging 3D na yan, no, the atoms will be separated to each other at an angle of 109.5 degrees Celsius na. And this shape corresponds to a tetrahedron. Kaya ang tawag dito sa geometry na to ay tetrahedral. No? Tetrahedral, 4 na faces. No? So, saan yung 4 na faces dyan, sir? Para yung 4 na triangle, no, na magkakadugtong. So, let me draw the tetrahedral. Diba? Yan na. So, ito yung base triangle. Yan. Ayan. So, parang yan, no, 4 na triangle siya. Nasa harap, nasa gilid, nasa likod, nasa baba. No? So, yan yung tetrahedron. No? Illuminati confirmed. No? So, yan. So, yan. So, that is the tetrahedral shape. No? So, yan. So, they are all separated at 109.5 degrees Celsius. Ay, degrees Celsius. Too big ka, girl. They are all separated at 109 degrees. No? Ay, naka. So, yan. So, yan yung best shape na. Yan yung best distance na. Kasi pag pinagdikit mo yan, magre-repel yung mga yan. No? Gutom na, no? So, yan. So, yan yung best shape na kaya nila gawin. Tetrahedral, no? So, yan. Okay? So, yan. What if we add another electron group? Magdagdag ulit tayo ng isa pang electron group. Tignan yung mangyayari. It will assume the shape of trigonal bipyramidal. Magiging trigonal bipyramidal yan. Sir, asan yung trigonal bipyramidal? Look at this equator, no? Itong tatlong electrons. Ano shape kaya mo gawin dyan? Triangle, di ba? So if you connect the vertices of the triangle, you can form a pyramid here sa top. You can also form a pyramid here sa bottom. Sir, di ko ma-visualize drawing mo nga. Pagpasensya na aking drawing. Gagawin ko yan na. Ay, ano yun? So, gagawin ko yung 5 electron groups na. 5 groups sa paligid ng atom na. Okay. So, start ako. So, may meaning yung mga yan, no? Pag dashed, meaning nasa likod. Pag wedge, meaning yung block, no? Yung ayan, wedge tawag dyan. Nakatutok yan sa inyo. So, ito yung triangle na sinasabi ko sa equator. No? If you connect the vertices, ano magagawa mong shape? Pyramid. Na. I-connect mo rin yan sa baba. Ano magagawa mong shape? Pyramid. So, ilang pyramid na gawa mo? 2 pyramid. Or bipyramidal. Di ba?
So, yan na. More on visualization lang siya. Okay, so you can use this website na. Yan. So, yan na. Saan yung triangle? Ito, oh. Yan, triangle. Yan, triangle. Tapos, ito yung pyramid nasa taas. Ito yung pyramid sa baba. So, that means if we have 5 electron groups, trigonal bipyramidal ang shape. What if anim yan, sir? Ito na yung last, yung anim. So, pag anim na yan, what we can see is that we have 4 atoms around the equator and 2 atoms on the on each end, no? Sa taas and sa baba, no? So, tignan nyo yung equator. Anong shape pwede natin gawin dyan? Square, di ba? Ayan, 1, 2, 3, 4. Square yan, di ba? Ayan, jackstone. Ayan, so square yan, di ba? Ayan. Anong pwedeng shape magawa mo dyan, no? So, ayan, square. Tapos i-connect mo yun sa taas, you can have a square pyramid, no? And since dalawang square pyramid magagawa mo dyan, ang tawag dyan ay square bipyramidal or octahedral, no? Octahedral in a sense na 8 yung faces, no? So, sige. Drawing natin sa kamay, no? Paano yung ano? Paano yung octahedral? So, you have your central atom A. May dalawang atoms na nasa harap. May dalawang atoms sa likod. And that will form a square shape. Tapos may dalawang group sa taas. Yung nasa taas, we can form a square pyramid here. And yung nasa baba, we can form another square pyramid there, no? So, square pyramid, dalawang pyramid, square pyramid. So, dalawang square pyramid yung magagawa natin or square by pyramidal. Okay, so ang isa pang tawag dyan ay octahedral. Bakit naging octahedral yan? 8 yung faces ng ating shape, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, kaya naging octahedral yan. Okay. So, if you have hard time visualizing it, punta lang kayo dito sa website na yan, no? Nandiyan naman yung link sa ating discussions, no? So, yan. So, ito yung square. Ayan na, square. Then, if you connect the square dito sa taas, you can form a square pyramid. If you connect it sa baba, you will have another square pyramid. Hence, the shape is square bipyramidal or octahedral. No? Okay. So, those are the basic shapes of our atoms no? When they form molecules. Okay, so ano uli yung mga shapes na kaya natin gawin? We can have linear. The angle is 180 degrees. We have trigonal pyramidal, trigonal planar. We can have angles of 120 degrees. Pag apat na yan, we'll have tetrahedral. Ang tetrahedral, imagine that as microphone stand. May tatlo sa baba, yung isa nakatusok pataas na. Lagyan mo na lang ng microphone sa dulo. Ayun. Para madali ma-visualize na. So pag-apat, ang nakadugtong sa central atom, we will have a geometry of tetrahedral. Pag 5, anong shape yan? Trigonal bipyramidal. Triangle yung base. Then we can do pyramids, no? Pyramid sa taas, pyramid sa baba, no? Then, the last one, if 6 yung nakadugtong sa central atom, we can have square bipyramidal or octahedral. Ito yung square na base. If we connect the square base to the vertices, sa taas at sa baba, makagawa tayo ng square pyramid. No? So, yun yung idea. So, those are the basic shapes that our atom will assume, our molecules will assume in 3D space. So, yun yung concept. So, kailangan ba kabisaduhin yun? Opo. So, again, pag dalawa yung electron group, pwedeng atom, pwedeng lone pairs. Pag dalawa yon, we will have a geometry of linear. Pag tatlo, trigonal planar. Download nyo yung PDF na to. Kompleto to eh. Pag apat na groups yun na connect sa central atom, we will have tetrahedral. Pag 5, we will have the trigonal bipyramidal. Ito yung triangle. Ito yung pyramid sa taas. Ito yung pyramid sa baba. And
Pag anim, we will have square bipyramidal or octahedral. Ito yung square, ito yung pyramid sa taas, yun yung pyramid sa baba. No? So, yan. So, more on 3D lang. No? Okay. So, this is assuming that yung nakadugtong sa atoms mo ay lahat. Yung nakadugtong sa central atom mo ay lahat ay atom. No? What if mapalitan yung atom ng lone pair? No? Pag napapalitan yung atom ng lone pair, magbabago yung kanyang geometry. No? Well, not that much. No? Medyo lang. Okay. So, ganito. No? Mamaya, bibigyan ko kayo ng shortcut. Pero, we can actually use this class. No? Itong shortcut. No? Yung shortcut na yan, pwede natin yung magamit para mas mapadali yung drawing natin. No? Mas mapadali yung pag-identify ng molecule. No? Okay, so again, balik tayo dito. Ayan, so nag-start kasi yun sa Trigonal Planar. What if yung isang electron group dyan maging lone pair? Kunwari ito, maging lone pair yan. Ano yung magiging shape niyan? Originally, this is trigonal planar. Pero, kapag pinalitan natin ng lone pair yan, ano yung magiging shape niya? Magiging bent, no? Ayan, magiging bent siya. Nakapaganon siya. Ayan. Para kang judgment na nakaganon. So, yan. Bent yan. No? Magiging bent siya. No? Ano lang ginawa natin? Yung electron group sa taas, pinalitan lang natin ng lone pair. So, instead of being trigonal planar, ang magiging itsura ng molecule natin ay bent, no? So, yan. Ayan. So, ganun lang. So, yan. So, that's the first, modification sa ating geometry. Kapag yung trigonal planar, nilagyan mo ng isang lone pair, pinalitan mo yun ng isang lone pair, yung trigonal planar, magiging bent, no? Okay? So, yan. Okay, so, kabisaduhin. Ano yung class nyo dito? Ano yung tawag sa class na yan? Okay, ganito yung tawag ko sa class eh. Kapag atoms yung nakakonect sa dulo, ang tawag ko doon ay X. Atong central atom, I call it A. Okay, so ano ko dito? Ano yung shortcut ko dito? Ang tawag ko dito ay AX3. Ito AX2. May dalawang X, may dalawang atom na nakadugtong sa central atom. So take note nyo na. Pag AX2 yan, the geometry is linear. Kaya mas madali sa akin magkabisado niyan kasi yun, gumagamit ako ng codes. AX2, ano meaning nun? The central atom is A. I have two atoms at the end. So X and X. No? So AX2. Pag AX2 ang aking code, linear meaning nun. Okay, so yun. Ito, ano yung code ko dyan? AX3. Pag AX3 yan, trigonal planar yung shape niyan. Okay, AX3, trigonal planar. Pag yung isang X, papalitan ko ng lone pair, ang tatawagin ko yon hindi na siya X, no? Kundi E na siya. Ano yung tawag ko dito? AX2E. No? So, AX2E. So, ano lang ginawa ko sa AX2E? Yung isang atom sa AX3, pinalitan ko ng lone pair. This is my AX2E. AX2E. No? So, ano yung code ko? Pag AX2E yan, bent yung shape niya. No? So, yan. Inisip ko agad, bent yung shape niyan pag AX2E. No? So, yan. So, yun yung mga na-develop kong style sa pagkabisado dito. No? So, again, AX3, trigonal planar. Palitan mo yung isa ng lone pair, AX2E. Yan ay magiging bent. No? So, yan. That's one way for you to remember that. No? Apat tayo. Ang tawag dito, AX4. A, X1, X2, X3, X4. So, apat na X. No? May apat na atoms na nakadugtong sa central atom. So, kapag AX4 yung code ko, ang iniisip ko dyan ay tetrahedral yung shape niya. AX4, tetrahedral. Okay, so, yun yung best way for me to memorize that. So, palitan ko yung isa dyan ng lone pair. So, ano na siya? Hindi na siya AX4, no? Ano na siya? AX3E. A, X1, X2, X3. Ito, tawag ko dyan sa lone pair E. Pag AX3E, ang aking shape,
ang aking atom, ang kanyang geometry ay trigonal pyramidal, no? Sir, paano naging trigonal pyramidal yan? Isipin nyo, may triangle na shape sa, madodraw ka sa baba. Then, ito yung tuktok ng triangle, no? So, yan. So, I have trigonal pyramidal. Pag AX3E, no? So, yun yung one way to remember that. Pwede ko rin palitan yung isa pang atom, no? Pwede ko papalitan to ng isa pang lone pair, no? Okay. So, kapag dalawa na yung lone pair, hindi na siya AX3E. Ano na siya? AX2E2. AX2E2. Dalawang lone pair, dalawang X, dalawang atoms. So, kapag AX2E2 na siya, ang kanyang geometry ay bent, no? So, yan. So, ganun yung aking yan yung way ko para makabisado yan, na. Ulit-ulit yan, na. So, hanggang dyan lang, na. Pupunta tayo kapag 5 yung nakadugtong. Pag 5 yung nakadugtong, ano yung code ko dyan? Ang code ko dyan ay AX5. A, X1, X2, X3, X4, X5. So, pag AX5, kinakabisado ko yun as trigonal bipyramidal. No? So, trigonal bipyramidal yung shape niyan. Palitan ko yung isa ng lone pair. Ano yung magiging tawag ko dyan? AX4E. So, A, apat na X, tapos isang E. Ano yung shape niyan? Ang shape daw niyan ay seesaw. Nasaan yung seesaw dyan? Ito. Tignan nyo. Gaganon-ganon natin. Seesaw, seesaw. Ayan, di ba? Parang dalawang ayan, ayan, seesaw. Di ba? Nung bata kayo, yung seesaw, ano lang, no? Ngayon, hindi na. Ayan na siya. So, ayan. So, seesaw yung itsura kapag ang aking geometry, I mean, yung code ko ay AX4E. Seesaw yan, na. Paano kung dalawa na yung Paano kapag dalawa na yung aking E, no? Ano yung code ko dyan? AX3E2. Paano naging AX3E2? Ito A, ito tatlong X, ito dalawang E. AX3E2. No? So, ano yung shape niyan? T. No? So, assert your dominance, letter T. So, yan. Palitan ko uli yung isa ng lone pair. No? Tatlo na yung lone pair ko. Ano na yung shape niya? Linear na uli. No? So, anong code ko dito? AX2E3. No? So, pag AX2E3, linear na yung shape ko. Sir, nakakabisado mo talaga yan. Nakakabisado nyo na lang din yan in the future. Although, yan nga, pwede ka naman gumamit ng code. And nakalista naman yung codes dito. No? Yung sinasabi kong codes, no? Hindi ko yung gawa-gawa. No? Kinuha ko lang yung idea dito. Ayan, no? Dito naman B gamit niya yan. Pero ako gusto ko X eh. AX4E. Diba? Ito yung corresponding shape na. So, yan. Kahit di nyo kabisado yan, okay lang. Pero better kung kabisado nyo. No? So, ngayon, tapos na tayo sa 4. Tapos na tayo sa 5, no? 6 naman. What if 6 yung nakadugtong na atoms? Ang code ko dyan ay AX6, no? So, kapag AX6, isang central atom, I have 6 terminal atoms. No? AX6, ano yung shape niya? Octahedral. Yung isa doon, papalitan ko ng lone pair. Ano magiging itsura? Square pyramidal, no? So, yan. Ito yung square. Ito yung vertex ng pyramid, no? So, square pyramidal. Pag AX, 5E. AX5E. Ito yung A, no? Palitan ko isa ng lone pair uli. Ano yung magiging shape niya? Drone. Magiging drone na siya, no? So, ano yung code ko dito? AX4E2. AX4E2. Ano shape niyan? Square. Planar. Square lang siya. Square planar. No? So, yan. Palitan ko pa yung isang lone pair. Isa na namang lone pair. Anong shape yan? Letter T na naman, no? Assert your dominance. Letter T. Ano code ko dyan? AX3E3, no? Okay, so yan. T-shape, no? Tapos palitan ko na naman yung isa ng lone pair pa. Okay, so pag may apat na akong lone pair and dalawang X, no? AX2E4, ang kanyang shape ay linear na. Okay. So, kailan nyo ba ito kabisaduhin? Kahit di naman. Nasa table na lahat eh. Pinapakita ko lang kung paano naging ion, paano naging ganito. Pag pinalitan nyo yung pag pinalitan nyo yung atom ng lone pair, ang tawag niya doon E, no?
So that can actually help you to trace ano yung magiging shape niya, no? So kapag AB2E, ito daw yung shape niya, bent, pag AB3E, yung trigonal pyramidal, so on and so forth. So you can use this table, no? You can use the codes. Yan, naturo ko na kung paano gamitin yung codes, no? Paano gumawa ng codes. And ano na lang gagawin nyo? Tingin na lang kayo dito sa table na to, no? But it will be better if makabisado nyo siya, no? So, yan. Okay. So, yun lang naman, no? More on memorization to. Kaya may 1 week tayong pahinga after this, no? So, magsasagot ako ng ibang geometries. Ito yung technique, no? You draw the Lewis structure. Keep in mind na sometimes the molecule may violate the Lewis structure, the octet rule. No? So, yun, i-draw mo muna siya. Then, you find the arrangement. Ito yung codes, no? Pwede kang mag-AX2, E3, mga ganyang idea, no? So, kunin mo yung idea na yan. Then, hanapin mo sa table yung assigned geometry for that, no? Okay, so try ko to. ASH3. AS, ano yung AS? Group 5. Okay, so si AS, siya ay semi-metal. So again, kapag may metal and may semi-metal, yan ay incomplete octet, no? So hindi na ako magnanaso rule. AS ay semi-metal. Kung gusto niyo mapatunayan, sige, tingin tayo sa periodic table. Sinulit yung buong klase na. Yung iba nawala na eh. Ano, semi-metal si arsenic, no? Yan, naka-box siya eh. So, hindi ako magnanaso rule dyan. Ano na yung gagawin ko dyan? Yung tuldok-tuldok na lang. So, AS. Since group 5 yan and semi-metal yan, I will not use the NASA rule for the reason na semi-metal yan. No? So, magaganyan na lang ako. Lewis dot symbol. Hydrogen, hydrogen, hydrogen. So, I will connect that na. Ay, ano nangyayari? Ayan. Connect, connect, connect na. So, ano yung magiging shape ko? Magiging AS, lone pair. Ay, ganyan yung shape na. Ngayon, so, iyan na yung shape ko, di ba? Aalamin ko kung ano yung code ko for that. No? So, again, this is the central atom. I call it A. Yung atoms na nakapaligid sa central atom, I call them X. X, X. Ay, ayoko na sabihin yung ikatlong X. Okay, so yan. So yan, so ito A, then may tatlong X tayo. Then ilang lone pairs meron sa central atom? Isa. So I call that E, no? So ano yung code ko for this molecule? That will assume the geometry of AX3E. Hanapin natin sa table kung ano yung katumbas ng AX3E. Tingin tayo dito. AB3E nakalagay dito eh. Ito AB3E or AX3E. So, tingnan natin yung geometry niya. Trigonal, pyramidal. So, the shape of the molecule is trigonal, pyramidal. So, yan. So, masasabi ko, this is trigonal, pyramidal. So, ito yung tinuturo ko sa senior high ko dati, no? Pinapakode ko na lang sila, tapos bahala na sila magkabisado. Effective naman kasi ito yung quiz na lahat halos naka-perfect. At least, di ba? Maganda na nakabisado nila. No? So, ganun. So, yan. Mas okay kasi yung ganun. No? Sabi nga nila, you don't work smart naman. You don't work hard, no? You work smart, no? So, ganun. So, hindi palate nagkakabisado. Kailangan may technique, no? Yung mga technique ng mga Hokage. So, kung gusto nyo ito i-draw into trigonal pyramidal, pwedeng gawin nyo dyan. Yan yung lone pair. Yung tatlo, H, ilagay mo na lang. No? Nakapaganyan siya. No? So, yan. Trigonal pyramidal, no? Understood na yan, no? Trigonal pyramidal yan pag ganyan, no? Okay. So, proceed tayo. Next one, OF2. Is this a violation of octet rule? Di ko sure. Pero tignan natin. Kailan nagkakaroon ng violation sa octet rule? Yung isa doon ay expanded octet, di ba? So sabi sa expanded octet, kapag third period pababa, magva-violate yun ng octet rule. Ang oxygen ay nasa second period. So ibig sabihin, this will not violate the octet rule. So walang violation dyan.
So I can use the NASO rule. Magna-NASO rule ako. O kunwari, nag-NASO rule na ako, no? Tapos na ako mag-NASO rule sa isip ko. Ang shape niya ay ito, no? Ang bilis mag-isip, no? Ganito yung magiging shape niya, no? Nag-NASO rule na ako sa isip ko. Ayan. So, yan. Sabi ko nga, the more you draw, masasanay ka na sa itsura ng molecules, no? So, ito yung magiging itsura ng OF2, no? Ayan. Kunwari, nag-NASO rule na ako sa isip ko. So, I came up with this structure. Ngayon, hahanapin ko yung code. Central atom is A, the terminal atom is X, and then the lone pair connected to the central atom ay E. E. So, anong code ko? AX2E2. Ayan, titingin ako sa table. Ayan, AB2E2. AX2E2 yan. So, ano yung shape? Bent, no? So, that means my final drawing should be bent, no? Ay, nakabend na pala siya. Okay na yan. So, yan yung shape niya. Naka-bend na. Yan. So, I'm done. AlCl4. Again, metal. Al na. So, Al yan, metal yan. So, ibig sabihin, I will not use the octet rule now. Al. Tapos may apat na Cl. Cl. I will draw the valence electrons muna ng Cl. No? Ilan yung valence electron ng Cl? 7. Although yung mga charged particles, hindi ko na ibibigay yan sa quiz, no? Para madali yung buhay natin. Pahirapan pa ba natin sarili natin? Wag na. Okay, then, so, nalagay ko na yung valence electrons ng Cl, no? 7 yan. Yung aluminum, ang valence electrons niya ay 3. Gawin kong kulay green. Pero look, no, may charge kang -1. Ano meaning nun, sir? So, ibig sabihin may sobra kang electron. So, saan mo ilalagay yung sobrang electron? Usually, sa central atom. So, lagay mo yung sobrang electron sa central atom. No? Then, you start connecting them. Connect. Ay, kulang dito ng tuldok. So, again, di ako magbibigay ng ganyang example sa quiz. No? For simplicity. Okay, so this is AlCl4. Yan yung kanyang itsura. Yung negative doon, that means may sobrang electron. Saan ko nilagay yung sobrang electron? Kay aluminum, no? So, nung nilagay ko yung kay aluminum, naging 4 na yung valence electrons niya, no? Tapos ngayon, alamin ko na yung geometry niya, no? So, i-judge ko na siya. This is A. This is 3x, no? Ay, 4 na x. So, AX4. Again, ano yung AX4? Tingin tayo dito. Pwede tumingin dyan. Pwede mag-codigo, no? AX4. Saan yung AX4? May mga I nga pala dito, no? Ali, hanapin mo dito, AX4. Tetrahedral, no? Ito yung AX4. Tetrahedral. Sir, paano ko i-drawing yan? You draw your central atom, aluminum, Cl, then yung 3 naka-stand, no? Naka-microphone stand sa baba, no? Cl. So, that's tetrahedral, no? So, yan. So, pag tetrahedral, microphone stand yung, yung shape. Ilan pa ba to? Napagod na yun. I3 minus. So, I3 minus. Iodine lang yan. Pagod na ako. Kayo din, no? Tapusin na natin to. So, that means, ito na yung last meeting natin, no? Next week, wala muna tayong meeting, no? So yan. Mag-memorize na lang kayo and magsasagot kayo ng quiz, no? Ako, gagawa ko ng vlogs for the lessons, no? Okay, so, iodine. 7. Ayan, drain ko na. Ganyan yun. Ayan yung shape niya. So, ayan ba yung shape niya? Teka lang. Pwede ako mag-NASO rule actually, no? Hindi, ayoko mag-NASO rule. Nasa ano nga pala siya. Lagpas na siya sa third
Lagpas na siya sa third period eh. So, iodine 7 times 3 valence electrons plus 1. 7, 14, 21, 22, no? So, ay, wala. So, I. So, yan. Then, I will connect them using single bonds. Minus 4. Ilan yun? 18. Or 9 lone pairs na. Lalagay ko yung 9 lone pairs na. I will follow the octet rule. Salamat sa lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayun. So, ano napansin ko? Violation to ng octet rule na. Sir, paano mo nasabi? Kasi yung iodine, nasa baba na siya ng periodic table. So, lagpas na siya sa d orbital, no? So, yan. So, yan. So, I filled out the octet of the terminal atoms. Yung central atom, doon ko nilagay yung excess electrons. I mean, the lone pair, the excess lone pairs. So, again, so this is my A. These are my X's. Ay, sana all my X. Tapos ito yung mga E. Bawal sa F, sir. Bawal sa F kasi nasa second period lang siya. Oo. Second period lang si fluorine. Si iodine kasi, ano na to, no? Second, third, fourth, sixth group. Ano na siya? Sixth period eh. Okay. So, I3. Ano yung code ko? AX2E3. Hanapin ko yung AX2E3. Tingin tayo dito. AX2E3. Ayun na, AX2E3. AB2E3. Ano yung shape niya? Linear. So, linear daw siya. So, tama yung mga nag-linear. No? So, ganun lang. O, more practice. SiBr4. Ay, naka. So, silicon. Silicon is semi-metal, so I will not use NASO rule. So, that's lang ako dyan. Every time na may metal and semi-metal, magda-dot ka lang, no? Don't complicate your lives, no? Yan. Connect natin. Connect. No? So, ano yung aking code? A, X, 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 X. So, that's AX4, no? O, tingin tayo. Ano yung AX4 ulit? Tetrahedral. Di ba? Mas madali makabisado, no? Sinagutan ko talaga lahat. Nakapagod. CS2. So CS2. Nakapagod, guys. Lalagay ko na yung drawing. Alam ko naman yung itsura niyan eh. Okay. Pagod na rin yung OneNote. Okay ka lang? Okay lang daw. So, ayan. Lalagay ko na yung drawing niya. Ayan. Ano yung code natin dyan? This is A. This is dalawang X. AX2. Ano yung kapag AX2? Linear. Okay. So, ganun. More practice lang sa Lewis structure. And NO3, okay, so ayan yung shape ng NO3. Kabisado ko na. Dati ko pa yung ginagawa eh. So, ayan. So, ano yung aking code? Sir, paano magnaso sa utak? With constant practice. Ayan. So, basta mag-practice kayo na magiging Hokage na kayo. So, ayan. So, ano yung aking code? May tatlo akong terminal atoms. So, that's AX3. Wala akong lone pair sa gitna. So, what is AX3? Trigonal Planar. Ay, salamat sa Diyos. Tapos na tayo. Okay. So, yun. So, in summary, balik ulit tayo dito. Ay, hindi dyan. Okay na tayo dyan. So, in summary, what Vesper tells us now, the valence shell electron pair repulsion theory. It tells us that our terminal atoms, no, hindi sila pwedeng magkakadikit, no, because they will repel. So, instead, they will orient themselves in certain angles. No, they will orient themselves in certain angles to minimize the repulsion. Sir, kailangan ba namin kabisaduhin yung angles? Huwag na kayo magkabisado, no? Nasa bahay naman kayo, no? So, pwede kayo tumingin sa notes nyo. No? So, ayan. Okay, gawa kayo ng cue card, no? Sabi ko nga, ako, kahit face-to-face classes ako, nagpapa-cue cards ako, no? So, hindi naman kasi lahat dapat kinakabisado, no? So, ayan.
So yun, so the idea is that our terminal atoms, they will assume certain angles, no, in order to minimize the repulsion, no. Cue cards, yung mga index cards, no. Q meaning cheating, no. CUE, cheating, no. Ganun. So yan, cheat card, no. Yan, para example, yung mga equations nilalagay nila doon, no. Kaya yung mga dasal nila pag nahihirapan nila sa exam, no. Sa ganun, yung iba naglalagay doon ng ano, mga rosary prayer, no. Sige, okay lang. One time nga sa klase ko may nagdala ng ano eh, yung kandila na may dasal sa likod, no. Ang saya na. Ayan. So, yun. Umiiyak naman sila. Yan. Nag-enjoy naman ako dati doon. Okay, so yan. No? So, again, the idea of Vesper is that our terminal atoms, they assume different angles, no, in order to minimize the repulsion. No? So, yan. No? So, yan. So, again, we can replace the atoms using lone pairs, no? And that will give us different shapes as well, no? So, for you to memorize them, gawin nyo lang yung technique na ginawa ko. You draw the structure first, then identify the central atom. Lahat ng terminal atoms ay X. Lahat ng lone pair central atom ay E. Then yan, pag makakagawa ka ng 3-letter code doon, AX2, E1, AXE2, something something, no. So yan, so gagawin niyo na lang, you look up the geometry dito sa table, no. Nakalista na 'yan lahat. Do you have to memorize that? Be familiar, no. So again, there's lot of maraming bagay sa mundo na mas kailangan i-memorize, no. Pero yan, just be familiar with this, na para mas mabilis magsagot sa quiz, no. Pero again, no, so okay na sa akin gumamit ng cue card basta masaya kayo and basta tama yung Lewis structure, no. So with that, we're done with our topic. We accomplished our lessons already. Do you have any questions? Or okay naman? Yung more practice, siguro mag-upload pa ako ng worksheets, no? Siguro by next week, mag-upload ako ng additional worksheet. I-draw nyo yung structures, no? You will draw the Lewis structure, the Naso rule. Papakita nyo. Kung hindi magna-Naso rule, edi yung ano, ganyan-ganyan, no? Then, ayun, identify the geometry, no? So, yun. Parang yun yung ano, summary worksheet ng chapter na to for the laboratory. And yun, so with that, tapos na tayo sa discussion. I will see you again next week. So, pahinga muna tayo next week, no? So, I will give you time to practice, no? You can, you can message me naman, no? Kung, sir, dito sa drawing ko, ganito, sasagutin natin yan. No? So, yan. Yan. And so, do you have any questions po? Or gutom na kayo? Gutom na. Okay naman po, sir. Okay, so yun ha. Again, I'm giving you the link, no? Nandito naman sa meeting chat natin, no? So, you can use this, no? To play around. Kasi ako, kanina pa ako nag-enjoy, ginaganito ko kaya na, no? So, ang cute kasi, no? Cute. So, yun. So, this can actually help you to memorize this, no? So, ayan. Other than that, no? Magbibigay ako ng additional worksheet next week wherein I will give you different structures, no? Then, you will draw the Lewis structure, then the geometry. You will identify the code and the geometry, no? Sir, is that graded? Titignan ko lang. Pero, ayun, titignan ko yung ano, hindi ako mag-grade, no? Pero titignan ko siya. I will monitor your submissions sa additional worksheet natin. Para pagdating ng quiz, perfect nyo na, no? So, natutuwa ako kasi every time na may nakaka-perfect sa class, no? So far, may nakaka-perfect sa inyo. So, yan. So, I'm happy naman with that, no? Okay, so, with that, thank you very much for your attendance and tayo na po't kumain ng ating dinner, no? And so, we're done. If you have any questions, don't hesitate to ask me, no? If you missed the class, the recording will be